Pues en esa Crimea, que ha votado abrumadoramente sí a la secesión de Ucrania y a su unión con Rusia, está Óscar Mijallo, enviado especial de Televisión Española. Óscar, buenos días. A partir de este momento, ¿cuáles son los plazos para hacer oficial la anexión a la Federación Rusa? Bueno, pues todo indica que podría ser muy breves porque las nuevas autoridades de Crimea han decidido acelerarlos lo más posible. De hecho, en unos minutos, a las 10 de la mañana hora local, las 11 hora española, podría comenzar, si no antes, una sesión extraordinaria del Parlamento en el que se van a ratificar los resultados de la consulta de ayer, que las autoridades crimeas han calificado de victoria aplastante para los partidarios de unirse con Moscú. Después se va a enviar una delegación especial que podría llegar a Moscú incluso esta misma mañana para presentar oficialmente su solicitud de integración en la Federación Rusa. Y más tarde esta solicitud abriría el camino para que se empezara a preparar un tratado bilateral en el que tanto la nueva República Independiente de Crimea o la autoproclamada República Independiente de Crimea con la Federación Rusa establecieran los términos de la integración y de la posterior relación entre ambas repúblicas. Y finalmente habría una votación en el Parlamento ruso entre las dos cámaras y es un trámite que debería durar podría durar en condiciones normales varios meses, pero que tanto los rusos como los crimeos han dicho que podría estar listo en tan solo unos días. Gracias, Óscar. Pues bien, ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen el resultado de ese referéndum. Los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen hoy en Bruselas para valorar la situación. Nos vamos hasta allí. Álvaro Goicoechea, muy buenos días. ¿Podrían también proponer sanciones a Rusia? This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades, and we've got to get it right. And I think that the combination of sanctions and military resolve plus diplomacy are what is in order. And it's exactly as Mateusz has just said. We won't accept, Poland and the UK won't accept a world in which a powerful neighbour can bully or attack their neighbours. And we won't accept it because we believe all people, no matter where they are born, have a right to live safely, and choose who governs them, and to decide what organisations they aspire to have membership of, or indeed what bodies they want to cease being members of. And we will not compromise on that principle. Simply put, we continue to see very troubling signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Friday warned that Russia is massing yet more troops near Ukraine and could attack in days or weeks. We're in a window when an invasion could begin at any time. Commercial satellite images by a private firm showed what it said were new Russian military tents in Crimea and extra troops, military vehicles, and helicopters at an airfield in Belarus. Russia has already amassed more than 100,000 troops near Ukraine, and this week it launched joint military exercises in neighboring Belarus and naval drills in the Black Sea. To counter the growing Russian threat, the U.S. deployed forces to Poland and Romania. On Friday, a shipment of American weapons arrived in Kyiv, and this week, Ukrainian forces staged their own exercises. Blinken on Friday urged Americans still in Ukraine to get out. Any American citizens who remain in Ukraine should leave now. U.S. President Joe Biden put it in even starker terms, telling NBC News, quote, "Things could get crazy quickly," and saying he would not risk American troops to rescue U.S. citizens in the event of a Russian assault. Moscow denies it is planning an invasion and called the Western military maneuvers provocations meant to bait Russia into war. But diplomatic efforts to resolve the crisis have yet to yield results. I was clear about the tragic consequences that any invasion of Ukraine could have for all people, both Ukrainian, Russia
and the security of Europe. UK Defence Secretary Ben Wallace was the latest European official to meet with Russian counterparts in Moscow this week. We listened to the assurances given by Minister Shoigu and indeed General Gerasimov that they would not invade Ukraine. Wallace on Friday said both sides affirmed that diplomacy was preferred over armed conflict. My minister asked me, what do you think, what Russia really wants? And I had this just on the other side of the street. Is Russia really interested in having a small, tiny strip of Ukraine soil? Integrate it in their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it. And he knows that if he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, it is easy to even give him the respect he really demands and probably also deserves. Russia is an old country. Russia is an important. Even we, India, Germany, we need Russia. The Crimea Peninsula is gone. They'll never come back. This is it. This is a fact. And we have to learn that political issues are factual questions and not emotions. Las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia iniciaron este jueves en territorio bielorruso unos ejercicios militares que se prolongarán hasta el próximo día 20, informó el Ministerio ruso de Defensa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera estos ejercicios el mayor despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría. Las maniobras han despertado inquietud en Ucrania y entre sus socios occidentales que temen una invasión rusa. Moscú asegura que los soldados regresarán a sus emplazamientos permanentes cuando terminen los ejercicios. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантии и что будет, от чего зависит, будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятно? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вот забыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже
не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. Поэтому здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд. This isn't a serious, credible document. It's actually a xenophobic rant. EU-Russia relations are at their lowest ebb ever, and the Parliament's response is more, much more of exactly the same thing. Prevent Russia from developing relations with EU countries individually, ratchet up NATO, strengthen EU defences to deter Russia, sanctions and international investigations, and so on. Much of the information is false, misleading and one-sided. We surround Russia with native bases and we call them the aggressor. We support opposition groups and we accuse them of foreign interference. The European project is not being undermined and divided by Russia, but by the rank hypocrisy that is characterised in this report. And the only beneficiaries of this nonsense is the arms industry made fat on the profits of its hysteria. So would people ever calm down and cop on? We need to work diplomatically with our neighbours for a peaceful resolution of differences. Could she back off the Russia-phobia? The last thing we need is a Cold War turning into a hot one. We absolutely reject the report in its entirety. Доброго дня. Ласка. Мы не хотим никому угрожать. Вы посмотрите на публичных заявлениях. Ни разу нигде угроз никаких не прозвучало. Угрожают нам. В том числе вот госпожа министр недавно в Палате общин выступала. Сейчас не помню. И сегодня она это повторила, собственно говоря. Мы на переговорах услышали все то же, что и звучит в эфире из уст официальных представителей британского правительства. Если вы не прекратите агрессию, какая агрессия, когда она началась, против кого она началась, вы столкнетесь с последствиями, которые будут тяжелейшими, о которых вы пожалеете. Это вот что-то подобное из наших уст вы слышали когда-нибудь? Я уверен, что вы ни одного примера привести не сможете. Доброго дня. Ласка. Now, we can say that the United States has information that Russia is planning to stage fabricated attacks by Ukrainian military or intelligence forces as a pretext for a further invasion of Ukraine. One possible option the Russians are considering, and which we made public today, involves the production of a propaganda video, a video with graphic scenes of false explosions, depicting corpses, crisis actors pretending to be mourners, and images of destroyed locations or military equipment, entirely fabricated by Russian intelligence. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making? Matt, this is derived from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you know. Okay, well, where is it? Where is this information? It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where's the declassified information? I just delivered it. No, you made a series of allegations and statements. Would you like us to print out the topper? Because you will see a transcript of this briefing that you can print out for yourself. That's not evidence, Ned. That's you saying it. That's not evidence. I'm sorry. What would you like, Matt? I would like to see some proof that you can show that Matt, you have been that shows that the Russians are doing it.